kale owe wala yasuka nayo wange gwannemesa kale tebutoga bangulika lya ngobi aluwa bampita obini embale bankubira akadodi nayo wange gwankuba endipo naluma situnkabira amusanage wenkabire naluma situnyigira naluma situncry for me naluma see what's wrong with you. Okay. You guys mwewale kutweyungako kaongezi kwa lwaleero. Yes, akayimba kano kankoledde nnyo wiki eno kankoledde nnyo era ngambye akadodilero kaleme kusooka kano kakayimba ke kaba katugulirawo tokosho olwaleero ya JBMuwonge tokosho lunaku olwaleero era nga nsooka beton era the few days mbadde sija live mbadde nyina ebinkwata munaye nga olwaleero tusimbule. Naluma si kyobomanya ogedde ebigambo biweddeyo era nze kyenkakasa tewali kyokola kyotamanyi lwaki okukuta n'okusajja ogwo ng'okimanyi okusajja kubi oba kyemuliko kituufu lwaki tokissa mu bantu lwaki oliko kituufu lwaki weeyongerera bajoga bantu bo n'amala n'omunywegera gwe ate mula bantu bo n'omala n'omunywegera owamba abantu bo n'amala n'akuwa obujja gwe aba yakuwa amajja yogera tumanye tolewa kokola bukozi baba yakukola tukimanye tibyeyogero birofirabo aba yakuwa amajja yogera tumanye tolewa kokola bukozi baba yakuwa. Okay banange nziramu okubeebaza okutujoyiningako ku live stream y'olwaleero. Akayimba ako abantu bagamba nti no president yakakubira Mathias Mpuuga. Munnange nedda sigwe yakakubira. Luno oluyimba lugenda kukwata ku bantu bayitirivu nnyo nga lwakafuluma lwasooka ne lusooka lubaako gye lutambulira bagamba balukubidde ono nga buli omu ali confused. Oyo gwe bayita artist alina vision si bano abayimba simanyi ebiyimba bitategerekeka. No. Oyimba oluyimba nga lulinga olw'omukwano nga lulinga ate luyimba ku nalumansi ate teweekobana na musajja biki ngolabe lulimba luli philosophical luli awo tulutegeera naye nga luyina message eri deep ng'oyo yekka asobola okutuula wansi n'awuliriza beyond the song yasobola lutegeera kati ku nsasa gegenda maaso ku ssaawa eno bagamba yalukubira ono buli lunaku nedda lugenda kukwata ku bantu bangi nnyo naye ng'ekisinga obukulu abo abatulyamu enkwe abali b'enkwe abagenda ne babeera nga basiiga Museveni akazigo mu face abasimayilingire n'omusimbi gw'omuwi w'omusolo. Guys nsubire mubadde bulungi yonna gye muwangalira era nga yonna gy'osinzira okubeera ng'otweyungako akawungezi k'olwaleero weebale nnyo. Essanyu lwaleero nyina lingiko lwa nsonga mumanyi bulungi ebigenda maaso nga sinaba actually nagenda ku bino the official document from the national platform informing the parliament about the changes ezigenda okubeera nga zi-effectingibwa if at all the man in the suit mbwekitiibwa biki and all that kind of thing akola ekintu ekiri more nga sinagendayo. The wind of change is sweeping across the continent. Of course the youngest president currently yava Senegal. Omanyi buli victory opposition jefuna no matter where, whether in Africa, whether outside Africa, feba activists, fe bananchuka fe abatawagira fuga bi kituzaamu amaanyi, kituzaamu hope. Kugamba tubeeraawo nga bulinaku bye tugamba abantu nti kisoboka. Tufunye example empya ey'okubeera nga tuyimirako ne tugamba nti mulaba abagundi we bakikoze, mulaba abe Senegal we bakikoze. Yes, aba Senegal bafunye change, bavudde bakyusiza obukulembeze nga wa opposition yakoze ki yalidde naye tebizze on a silver platter. Bantu bangi bafudde. Opposition leader wayo Sonko badde bamusibye kagasango bintu bingi nnyo yugenze maaso bantu bagenze ku street ne bekalakasa naye at the end of the day bamaze ne bawangula nga nange wenyibira wano ku ssaawa eno ne nkugamba naawe toggwamu ssuubi. Abantu abamu baggwamu essuubi n'alaba olugendo lwaffe luno olw'okusigukula mu 7 ne mu 7 ezimu ng'oluzibu ennyo. Nedda si luzibu nnyo.
olunaku lugenda kukya eggulire liwandiikibwe nga lirina headline ennene, the rise and fall of Museveni. Olwo abantu abadde batabifollowinga bagambe nti bibadde byangu. Nedda bino ebizibu bye tuyitamu bitupreparingira for that day gy'ogenda okusmilinga agawala bino byonna nga tokyabijjukira byonna ebyaba Mpuuga tutawaanye ebyaba Rita na Bukenya baganda bafu. Kale yes aba baganda bafu batufuddeko bwe tetusobola beerabira n'eŋŋamba ono bujwanga bano abatukyojjanya bano abatulyamu enkwe abalowooza betulowooza ntutambula nabo naye ng'ate gulookumba kuyimiriza eno kulaba kuyimiriza eri abali mutumalamu amaanyi at some point oyinza n'okwerabira bino byonna ng'owangudde. So victory wooma nnyo especially nga togifunye ono a silver platter. Kiringa ssente zibakuwadde obuwi oyina engeri gy'ozikozesaamu omudiibudo kyoyagala kyonna kyo kiringa wona kuba jackpot. Engeri gy'okozesaamu ssente zo si engeri gy'okozesaamu ziri z'otuuyaniridde z'okoleredde emyaka n'emyaka. So bwetyo victory wewooma abantu b'e Senegal ku ssaawa eno kye balimu gwe tokimanyi nakimanya. President wa Yose kulonda yali akujjeyo ng'akongeddeyo ne bagamba nedda ssebo togenda kwongerayo, ne bagenda ku street ne bateekawo embeera lwakuba siyinza kubiddamu ebyo bingi nnyo si program yandeese olwaleero wadde nabyo nja bihintingako katono. Abakulembezaamu baakozeko dda remarks ngenda kuborrowinga insights okuva kuba activists ab'enjawulo on the African continent nga kinona n'abasigadde, naye nga katusooke tudivinge deep ku nsonga eno yaffe eri current kati egenda maaso, kubanga bwe nakugamba luli nti mu nkyukakyuka eno gye twagala tulina ekizibu nti tulina age bracket esinga obungi 85% which is below the age of 35, naye abo bali above the age of 50 age of 40 betwalowooza nti no bayinza otukolera ekkubo bulungi nnyo, ate munnange bakoze ensobi nnyingi nnyo nga ziri mu tuzza mabega nga tulina osooka tetukolekitinga ebibi bakoze ate olyoke tweyongereyo, kubanga webanga bataddewo road block mu luguudo lwe tuli mu kutambuliramu tetulina ngeri tusobola kubuuka bubuusi fe abakulembedde okitegeera. Tulina okugyawo ekiziziko ekyo, tulina okugyawo road block eyo abatuli emabega abafollowinga bulungi ensonga zino bayitewo bulungi. Kati kituli mu kukola currently nti bano basajja bakulu balidde ssente za Museveni beekoze obujogoli bagenda bamasajinga Museveni kyokka eno bajja batugamba nti no baagala nkyukakyuka kati ezo ensobi currently ze tulina osooka ate kati okutereeza tulyoka ate tushootinge straight bulungi nga tetulina nnyo obstacles zinene. Currently y'ensonga ya parliament egenda maaso, mukimanyi bulungi nti omukulu ssente yazirya miliyoni 5 naye mukimanyi bulungi nti NP avaayo of course negamba egenda kicking starting a process ereetawo enkyukakyuka ezo. So yawandikira speaker of parliament on the 18th of March 2024. Kankwitiremu katono nnyo, si mpanvu nnyo, ntono nnyo kanjiyitemu wano mukwakwayo mpola si mpanvu nnyo hitingira ddala ku point teriimu nnyo ate bujwanga nti ate bikiteba siddaame. Let's go like this. Okay, tugende bwe tuti. Now gundi eno egamba of course 18th March 2024 the Speaker Parliament of Uganda withdraw of mandate and nomination of commissioner. Kagene mpola bulungi okategere bulungi nnyo. Withdraw of mandate and nomination of commissioner. You will recall that on 22nd December 2023 I notified you of the party's decision to nominate Honorable Mathias Mpuuga as a commissioner of Parliament in accordance with the Section 2B of the Administration of Parliament Act and Rule 11, Section 4 of the Rules of Procedure, whatever, Parliament and all that kind of thing. Of course, nga following amateeka wano ekibiina kya National Platform kinfominga Parliament Speaker nti ujjukiranga 22 December mwaka gwali 2023 twakutegeezaako olwa decision ya National Platform yasalawo nominating Mpuuga kuba commissioner of parliament. Of course nga tuyita mateeka agatwala parliament. Then the party has now decided to withdraw its nomination
of Honorable Mathias Mpuuga and consequently recalled him from that position. Nti kati party esazeewo eyo nomination gyakoze egiwithdrawinze egirikolinzimu kugamba egisazizaamu in brief. Accordingly, the party hereby nominates Honorable Francis Zake, who was unconstitutionally removed from that position on 10th March 2022, as confirmed by the Constitutional Court. Kakati, mwena mujukira nti court yalagira zakazibwe ku kifo ekyo. Naye Anita Muwonge akozesa parliament ne bagaana ne bapolonginga his case ne babeera nga tebamuzza ku kifo ekyo paka taamu yate we yaggwako emyaka 2 n'ekitundu. You get so nenga court yali yasalawo ogwo musango ne gukola ki ne gusala nti no parliament yakola kikyamu okujjawo Honorable Zake. Tebamujjawo mateeka era bye bakola byali bujwanga bwetyo court bwe yasalawo naye ate yo parliament negaana okuteeka mu nkola ekiragiro kya court nenga ate eno yo parliament ebaga amateeka obalaba ensi gye tuwangaaliramu. Parliament omulimu gwayo kubaga amateeka ensi kwetambulira onfuna bulungi. Parliament nebaako ekintu kyekola ng'ekubirizibwa speaker ensonga ne zigenda mu kooti. Kooti negamba constitutional court nno kooti negamba mumanyi parliament bye mwakoze tebyabadde mu mateeka. Amateeka mwe mugakola ki mwe mugakola naye ate mwagamenye. Omubaka gwe bayita Honorable Francis Zake Butebi mumuzzeeko ku kifo kye kya parliament kya parliament commissioner. That was omwaka guli ogwa 2022. Kaakati munnange yo parliament negaana okuteeka mu nkola ekiragiro kya kooti ne bagenda maaso ng'ensonga baziwanvuya paka taamu ya Honorable Zake bwe yakola ki bwe yaggwa. Kati wano NUP ekugamba nti the party has now decided to withdraw its nomination of Honorable Mathias Mpuuga and consequently recalled him from that position. According to the party, hereby nominates nti tunominate nze kati Honorable Zake eyagibwa mu kifo ekyo mu bumenyi bw'amateeka. NUP neyongera gamba nti please note that if Honorable Mathias Mpuuga remains in the parliamentary commission as a member, he will do so without the mandate of the party and the opposition platform. NUP yo eringa kugamba ensonga kugamba statement egikoze in bold nti ife stand yaffe eri nti Honorable Zake ye commissioner waffe gwe tunominatings. Naye Mathias Mpuuga bwagezaako n'agaana. In brief balinga abadde bategeeza Anita Muwonge nti bwogezaako n'okozesa olukujjukujju nga lwakoosa ku mapenduzi n'olemeza Honorable Mpuuga kuba commissioner oba Honorable Mpuuga wagezaako n'asigala ku kifo ekyo ajja kuba representing values zaffe. Ajja kuba akikola nga tayina mandate yaffe. Ajja kuba akikola nga tayina kwegamba buwagizi bwaffe oba in brief ajja kuba akikola kululwe nga tali presenting values zaffe kuba ffe tugamba kino kati ye wadde okola otherwise. Basically ikyekyo n'ateekako omukono. Of course Secretary General yakwasaganya ensonga zino era ebbaluwa eno yatuuse bulungi wa Honorable Zake netuuka bulungi wa Mathias Mpuuga era netuuka bulungi wa leader of opposition in parliament ngoye Joero. Of course eno copy gye tufunye ayiyo ono office eno yajukubye ekifaananyi negikola ki NUP tenaba gikola ki sinabagirabako ku mutimbagano gonna ogwa national platform. Let me first see something here before I make any allegation. I always want to be factual. Sagala kuleeta wano information yetali ntuufu. Yeah, national platform tenaba kuteekayo gundi eno. Kati eno office ya receiving ebbaluwa eno nga received by Onyang Yube on the 21st of March 2024 yakubye ekifaananyi kino n'abeera nga akituleetera on social media. Basically that is that. So kati mwena roza mukitegete bulina kumubuuza nti ate amanyi mwagana ne muwulira Mpuuga nga ajeewulira ku CBS kolo yakola show nga bamaze omuwa amagezi kale ako tebamugambako nti oba wayitamu misinde da bamuwa amagezi akole ki
agire nagenda ku CBS nawaga nnyo ate balwa gye mwansindikira eti awaddeko mukono nti ate namwengera be exposing ate simanyi transparency issues mu kibiina ate nze sobola kukulemberwa abubuka buto simanyi small clinical family groups and all that yogera ebigambo byali bingi nnyo nayogera olugamba NUP terina buyinza buzijja mu parliament. So ezo toni zezo zewawulira manyi wabeerawo ekikusindikiriza emabega kati eno NUP kyerengere nekugamba nti ne bategeeza mwe bannansi nti Mpuuga walemerayo wa commissioner wa parliament kwa boy waliyo musimbi ate omusajja tumulabiye musazi wa ddiiru kati akwamu akafanaga sente kano nkaleka nzikiriza zaaka yabagenda mu kifo kino obangu gube wekitegeera. So naye ndabye ku Twitter handle yagamba nti enkya saawa 4 agenda kubeerayo ne conference katulinde tulabe kyanayogera katulinde tulabe kyanayogera naye nga omuguwa yaguyina either agweteeka mbulago yagweteeka mudda guyinza okuba tegunamutuga bulungi yagweteeka mudda. So katulinde tulabe oba akatebe kakoze eki kayimirizaako kuli okugulu agenda kukasamba omuguwa gukole ki bode ye weight ye esike bulungi omuguwa agweyambale bulungi nnyo mu bulago. So agukutte yagweteeka dda wano kuba omusajja omuyivu ng'oyo kyeyandikoze in the first place kwekola kwekulekulira as simple as that. Naye it's not the culture here and actually they always portray to be the one who's driving that kind of culture but they don't practice what they preach. Anyway ensonga zezo okujjako ng'alina oba olina ekirala ky'obuuza ku nsonga zino naye nga ngenda ziddukako mangu nnyo live yo broadcast wayo tegenda kuba mpanvu nnyo. Njagala kudduka ku nsonga ndala nnyo naye of course that is that. Waliwo alina kyagamba ku nsonga eno Abdul Rashida bana mwe bali kubeerako Proud Ugandan for Authentic TV Shabanite Lynn banange mwebale kubeerako always Kato Namata Sise Maureen Sabela mwebale nnyo mwebalire ddala mupushinge message tugende maaso nga tugipushinga. Of course musajja mukulu yavuddeyo n'agamba East cannot be fully independent Kigundu after how many years bino tubimanyi nzize bawa njagala tugendagendako ku nsonga za Senegal ezo katonotono just okuzaamu amaanyi gwe wenna atera okuggwamu kaleko ku maanyi n'olabanga ensonga zino zituliko ezitasoboka kisoboka. Agamba nti nno waliwo omuntu yansindikira message jona ngamba JB ensonga za Mpuuga ezo simanyi tubireke and all that kind of thing. Yes nenga bwe nasoose okutegeeza nti this is like a roadblock. Its success is actually going to draw a distinction between us abagala okuletawo enkyukakyuka ne bali. So we have to practice what we preach. So ensonga eno eyina okubeeranga emalirizibwa. So ndowooza tujja gitegeera lunaku lugenda kwa lwanca. Omukulu agambye agenda kwogerako eri eggwanga. Omukulu ow'ekitiibwa ayina seniority ayina experience munnabyabufuzi mbuno omuntu abeera bw'ati asala ddiiru n'omuntu bw'ayagala okusiguukulula nga zirimu ssente mutuleke temutunyiza natunyiza. Njagala mbabulire bannange tuli bakambwe nnyo abaali balowooza nti no revolution kukanyuga mayinja nti oba kugenda ku street kwokya nguudo oba kukola biki kwokya bizimbe. Nedda, Uganda is going to have its own style of revolution just like the way it was in Sudan, just like the way it was in Libya, just like the way it was everywhere. Ne Uganda egenda craftinga eyayo. People always think it is going to be like it was in Sudan. No! Ku Sudan gwali mugati naye nkujjukiza nti nno musajja yakola ebikolobero byali biyitirivu nnyo naye omugati gwe gwabakuulako waya. So tulowooza nti nno the way it was in Sudan, it's the way it's going to be in Uganda. No. This is the revolution. Yeno yennyini gwe tulowooza nti nno abantu okuvaayo ne baataakinga abakulembeze baffe abantu bonna ne bavaayo ne babambalira mbuno tekiyina meaning. It's actually a description of a revolution. The revolution is on and it won't be televised. Like Zulu Mike of Zambia always tags his messages zona za quoting ku platform ze
ateekako akagambo hashtag the revolution won't be televised, you know, and that is the fact. So bano tebabitegeera, baali balowooza nno tuli mu byaki, tuli mu byamuzanyo. So basically that is that. Naye nga kugambye ensonga eno ku lunaku olw'enkya looza tujja kuba tugikuba olukomotwe nga omukulu w'ekitiibwa Dan Muliike yaliko Katikkiro wa Buganda bwe yavaayo n'agamba mabegakaawo nti omuntu alina okumala ensonga eno nayo ono kubanga ye yabitandika yagenda n'asala ddiiru ne basajja balisooka kati either atugambe nti alemeddeko oba atugambe nti akoze eki nti stepping down, as simple as that. Yeah, so eyo katuveeyo. Mbadde mbagamba wali ku bintu bya Senegal. Yeah, bili very important. Senegal ekyusiza obukulembeze kizzaamu amaanyi. Actually, of course, president waffe nga nakajja ku live gundi nabadde tanabakola update about this. Yeah, and of course update anytime egenda kubejja about this. Egenda kuba ejja anytime about this. Yeah, egenda kubejja yasembe tuterayo update about omupiira gwa jjo. Police we yagenze maaso nga actually nayo update nayo kanjibayo bulungi mutegeere ngeri gye tuwangaaliramu mu dictatorship eno. Olunaku lwajjo of course regime police disrupted yet another peaceful football game today afternoon that supporters of the national platform had organized at Buyende playground in Buyengo, Jinja district. Without any justifications, the police raided the pitch in the middle of the match and started firing explosives at the players and spectators. They have also arrested several comrades, including leaders of our youth coordination team for Eastern Uganda. Well, no matter what the regime does, it's only a matter of time. Of course, this happened yesterday. Now, of course, you are in the know. The directives, police across different police posts in this country have. Of course, they have a directive not to allow NUP conduct any activity that engages Ugandans coming together. And that's why you see police, military, UPDF always deployed at these activities. Bayina directive okulemesa enkungana oba anything NUP chebera etegese, especially if it extends its leg beyond the city centers. Tebagala any activity going on nga NUP initiatinze ngikunganya abantu mu bitundu ebyenjawulo. Of course ne NUP nayo is smart. Kat for example the lead of entertainment and I've forgotten the name of the post, that is Nubianly is it arts and the entertainment, yes, yakolawo gundi eno tournament season nga bavubuka from different regions be engaging in tournaments, that is football and netball, specifically aba NUP. You understand? Aba NUP bokka muze mulaba tournament season ezenjawulo nga bavubuka ba competing mpira gw'abawala, mpira gw'abalenzi. Of course bati ba competing of course mu kugathering of course ekigambo kino okuyita gwe kyolina okumanya ekigambo kino okuyita by all means. So kati eyo information engeri gye spreading amu in that way bana basajja gye batayagala era kyobalabanga without any justification, without any reason, omupiira gwadde guli mu makati ne bajja ne bakuba tear gas ne bakuba amasasi bakola ebintu by'ekisiru man nga tebayina any reason gye bawadde nti oba baabo nga obalaba baabo mupiira, it's just a football match organized by NUP members, Jinja district. Naye ne bayiwa police, ne bayiwa lengera, ne bakwata n'abamu ku bakulembeze baffe ngera olaba abaana abo. But just look at that. How many policemen are those? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 people arresting 1 man. 8 people arresting balengere abana baabo bavubuka bato. Just look at them. Wano tuwali n'omu alina myaka 3
tewali n'omu ku bano bonna alina myaka 3 beetegereze bulungi tewali n'omu alina myaka 3 kwabo n'omu kati enkyukakyuka eringa nkalamata ku bo kyolaba nga they don't care, they will always answer that call when need arises, as in wabeerawo any activity they will show up ngera bashowinze up. So naye nebaza leadership ya National Platform ebintu nga bino promoting oba tebituyambako kuspreadinga message ya nkyukakyuka across the country, naye ate n'oku upliftinga talent kuba kati yagana kkiriza lekayo ku government ekola obulungi yandibadde testopinga mipiira nga gino, yandibadde bempawalinga already baba balina emijoozi National Platform ebateekamu sente ne bakola emijoozi gijo gyonna giriko obubonero bwa NUP, kiriko amanya gaabwe bulungi. Mu nsi ezikulaakulanye toyinza ate kulemesa matches nga zino kugenda mu maaso bantu baana bakuba muti ya gaasi na masasi olw'okuba tebakuwagira, wabula kuba upliftinga ku identifyinga mu talent seesobola okufuuka. Siri nnyo muntu wa byampiira era abazanyi b'emipiira sibamanyi, oyinza n'okumbuuzaayo mu maniyo nga simumanyi, oba saka ali mu Arsenal oba ali mu maniyo simanyi. Mpulira wulizi nti no bakone anyway Messi tewano mwata mumanyi, Ronaldo tewano mwata mumanyi. Messi tewano mwata mumanyi, Ronaldo tewano mwata mumanyi. Tuyinza ofuna mwana Ronaldo, tuyinza ofuna Messi ng'ogenze no kuba this spans the entire country. Tekikoma jinja okoba mukono okoba masaka okano only that Museveni wamu ne tiimu ye bagezaako nga basobola okulemesa matches zino okugenda mu maaso. Kyennyamiza naye nga yensi gyetuwangaaliramu. So yeyo update of course ebifaananyi biweddeyo birayi bulungi yeyo update gye mbadde gamba omukulembeze gye yasimbiyo otuwa olunaku lwadde lwajjo, and nga bwe mbadde gamba tanatuwayo information, tanabakola update about what just happened in Senegal. Naye nga mbadde nkugamba nti kizaamu amaanyi fe abaagala enkyukakyuka tuba tufunye example empya kwe tusobola okugamba okulabira era ne tunnyonnyola baganda baffe abatanaba kweyunga ku mugendo guno okubategeeza nti kisoboka. Bino ebintu by'e Senegal tebibadde byangu. DWTV yavudde of course negamba opposition leader Diomaye Faye 44 has emerged as the frontrunner in Senegal's presidential election, with the several rivals conceding defeat. The peaceful vote follows 3 years of turbulence and the protests against the incumbent. Macky Sall. Initial tallies suggest Faye's lead, promoting widespread celebrations. 5 opposition candidates have acknowledged his victory, while incumbent coalition candidate Amadou Ba expects a runoff. Now, of course, when I'm congratulating Zed, of course, he's already the president, post yesterday. Here, Senegal's ruling coalition candidate Amadou Ba has congratulated the rival opposition candidate Diomaye Faye for winning the presidential election. Diomaye Faye was little known until he received the backing of Ousmane Sonko. Of course, it's like Ousmane Sonko yalinga awangudde kubeera ne campaign gye badde ba campaigning kiringa. Let me give you an example. Of course, batononya bali bamumanyi naye simply because yabadde ne backing ya the fearless Senegal's darling, that is Ousmane Sonko. Bwe yamubakinga ne campaign yawe badde nti nga wona agamba. Let me give an example nti Bobiwine asindise let me say Joel Senyonyi, then nga campaign egenda maaso eriko headline egamba Joel Senyonyi is Bobiwine. So ne bano bali bakozesa campaign egamba nti Diomaye Faye is Sonko, era nekitranslatinga bulungi nnyo n'amaanyi negakola kinega shiftinga. Senegal's most formidable opposition politician, of course that is Sonko Osman, the young opposition politician, turned 44 on Monday. What can young African
what can young people learn from this election? Of course, there is a lot to learn. Naye ekikulu kya byonna sigamba nti nno eno enkyukakyuka bagifunidde ono e silver platter. Kizza Besigye wano doctor akutereddeyo wano some of the naye ataddeyo kale message about this era n'atachingirako posts ez'enjawulo okulaga nti nno tebibadde bya mirimbo bate kugamba obuwanguzi buno tebabufunye on a silver platter. Era akugambye Kanolekita Kizza Besigye nti the courage and resilience of Ousmane Sonko and his colleagues in the band patriots of Senegal party has paid off. It's all over. Of course, it's all over. It has paid off. Besigye nayongera n'agamba nti congratulations to President-elect Diomaye Faye and especially the all activists that he made it happen. It didn't happen easily or quickly. Senegalese braved the terrible police brutality. Many people died. Many were injured. And many are still in prison. Yeah, oyina okitegeera. Tibadde byangu. Today, it's happiness. And it appears easy. Those who are going to form a new government must never forget the sacrifices of very many, especially the dead. They must effect the changes people have died for. Bambi, this is a very strong one from Dr. Kizza Besigye. Agambye nti abo abagala okuteekawo abagenda okuteekawo gavumenti empya tebalina kwerabira sacrifices z'abasigadde abayitirivu ennyo abaali ku mugendo guno gwe gumu abafudde. Kati in this context tetulina kugezaako at any one point kwerabira baganda kyolabanga we document them. Tetulina beerabira. The only price, the only kyetusobola okubasasula to fulfill what they stood for. Kyekyo kyokka kyetusobola okubasasula. Kyokka kyetusobola okubasasula. Tetulina kyetusobola basasula kirala kyonna ku kino. Okujjako okusigala nga tuli ku mulamwa, okujjako okubasasula. Ekyo kyebaali nga bayimirirako okulimira ku mazima era n'okumakinga sure nti eno mission tugifulfillinga. Yeah, Besigye akutereddewo of course some of the screenshots nga akulaga kati for example this one it says Senegal shuts social media as protesters die after Sonko sentencing. Of course this was in June 2023. Bamu sentencing of course abantu nibekalakasa nga wabiraba ono tayawukanako na his excellence Bobiwine engeri gye baali bamutreatingamu e Senegal. It's almost the same thing. Yeah, bamusiba ne bekalakasa ne bagenda ku streets. Of course abantu ne bafa. At least 16 dead in Senegal protests after opposition leader sentencing. 9 dead as protests rock Senegal after Sonko jail sentence. 2 killed in Senegal in the protests over arrest of opposition figure Sonko. So amasanyalaze mayitirivu nnyo naye gayina nga bwolaba bwe kiri wana Uganda nti Bobiwine bamukwata ku katono we bati Museveni kati yakitegeera na butegeezi nti okata kyakwatwako kyolaba nga we yali ava ebweru recently nga balowooza nti waliwo ekitegekeddwawo okuteekawo okwekalakasa countrywide ne fake intelligence yaabwe bamuwambira ku nnyonyi nga tannaba na kugifuluma ne bamuwamba tebamutwala mu kkomera kuba tebalina na musango bayinza muggulako ne bamutwala paka wowe. So the same thing era noono we bamukola e Senegal noono we bamukola e Senegal naye kyamaze ne kiggwa kati tukirabanga ekyawedde kubanga yagalagana kkiriza lekayo oli kati kapuuti incumbent waabwe saa takyali president n'oba ofa otya kaweddemu dda omwana ye president kati kyetulina okukola era actually Dr. Dataddeyo wano message egambye nti African opposition leaders move to halt Senegal democracy slide. Of course tetwagala bujwanga buli activist eno the African continent kyolina okumanya nga tawagira Fugabi ahimirira wamu ne Senegal currently
era sinaba kulabayo omuntu n'omu criticizing what's going on in Senegal. Mbadde nsomako jengwiridde ku Hopewell Kinono ono activist we Zimbabwe, journalist ko yaliko ne president wa Bobiwine. Was it in France? Yali conference cheyo njerabidde. Was it France or no, it was not France. I've forgotten the conference. Never aliko bona ku platform yemu. Eno platform eno president kwe yatotolera olugendo lwe bulungi nnyo. Let me just retrieve for you something here. Sparking off obwongo bujjukire bulungi. Yeah. During this summit bali bonna during this summit ono Kinono yali Geneva Summit for Human Rights and Democracy. During this summit mukulu ono Hopewell Kinono yali wamu ne president of naye ensonga zino of course are following nnyo African politics naye asibuka Zimbabwe era kugambye nti from jail to state house nakugamba the next president of Senegal according to media reports coming out of Senegal is likely to be the 40th. Of course, because 13 hours ago, Gatanaba Mukolachi, Gatanaba officially, Kuberanga, Nawangude, is likely to be 44-year-old Linyalin Soka in Kaluizo Kusoma, Cholanga Soma DMI Faye, an ex-political prisoner jailed by an ex-political prisoner. An ex-political prisoner jailed by the current president. But this victory is not coming on a silver platter. For the opposition movement. When the opposition leaders were in jail, the opposition movement took to the streets defying the fear of the military. When the current president attempted to postpone the elections, the people took to the streets again. Unlike Zimbabwe, now he's referring to his friends or to his comrades in Zimbabwe because he's coming from Zimbabwe. Atemo chimanyi bulungi bigenda maaso mu Zimbabwe. Ever since akatambiwe kachuko kuva ku Mugabe and then the current 83-year-old Mnangagwa, actually a friend to dictator Museveni, omanyi ba dictators bakolagana bulungi nnyo. Mugabe mukwano nnyo gwani gwa Museveni. Tosobola kusanga Museveni nga mukwano gwa, for example, presidents from ensi na democracies. Tosobola kizibu era ojja basanga nga bemanyi nga boyiro jja mulaba ng'ali ne Mnangagwa, omulabe ng'ali ne Pobia, kugaba kwatagana with Cameroon and all that kind of thing. So he's referring to Zimbabwe because of what is currently happening in Zimbabwe. For those who don't know anything about what's happening in Zimbabwe, bro, ate yo kiri wasi. Twalaba nti nate waffe kiri wasi. Nate bo kiri wasi times 2. Wadde kale bo bakyalinawo ka small window of democracy. Era kyolanga internet bajja gishatinga down during elections. You know, bayinza okubeerako ne katonotono nnyo basingako kaleko ku Uganda katonotono yakyogera bwentyo kuba waffe kiri wasi bro, kiri wasi. Anyway, akugamba wano, unlike Zimbabwe, a vibrant civil society and strong institutions also kept the current president and his regime in check. Vibrant civil society and strong institutions also kept the current president and his regime in check. Ekintu ekitali wano mu Uganda nti ffe wano ojja kutunulira akakiiko ng'aka human rights nga ono omukazi wandiga wangadya akolaki nga asesema busesemi man ng'ensonga z'Abaganda baffe babuzaawo azisekera mu busekezi ng'era takiinaako buzibu. Ojja kulaba nga parliament Anita Amonge akose sente mpitirivu enyezo omusolo ng'olunaku asobola okukosa obukadde 18 awaanibwe buwaanibwe Mao aveeyo agambe nti no bali mu kulwana sister we. And what do you expect from Mao, a person who sold the entire political party because of ministerial position? So ekyo tekikwewuunyisa naye an institution nolaba abantu abakulu abandi badde defending amateeka gagamba buli kimu ekikolebwa kigulwa amateeka ninga ate bali mu kuwagira obumenyi w'amateeka. So wano kino nakugamba nti vibrant civil society and strong institutions in Senegal also kept the current president and his regime in check. Also, unlike in Zimbabwe, the judiciary followed the constitution on the particular issue of the election date and attempted postponement, perhaps because the people's voice on the streets was unequivocal. Of course, ebyokubeera nga akalubali baagala kwongezaayo nga president we Senegal yali akyagadde mu kusooka, abantu bagenda ku street
ne bayiwawo omubiri nga tobanyumiza military naawe oba okitegeera nga tobanyumiza military ebyo nga tobanyumiza military kyekyo president kyamukubisa akayimba k'akatengo nti abaana bawano temuba n'akatengo ekisibye enkyukakyuka ke katengo. So tulina okuvaamu akatengo nga ma police military byonna ne babiyiwa ku nguudo, yes tusigala tuli kwalaali. So wano kyakugamba nti unlike Zimbabwe, the judiciary followed the constitution on the particular issue of the election date and attempted postponement, perhaps because of the people's voice on the streets was unequivocal. You see, when the citizens occupy the streets, captured officials tremble, fearing the wrath of the people if the regime falls. If you don't give regime officials any reason to fear abusing their power by mobilizing people onto the streets, they will follow their stomachs because there is nothing to fear. So tulina okuteekawo embeera by all means. Gwe tulowooza nti nno ebintu bigenda kwekola bwekozi, kino no wano kyakugamba kaaka akavubuka amyaka 40. Tulowooza nti bigenda kwekola bwekozi. Bwe tuleka abasajja bano tabachekinga, bwe tuleka bano ba Mpuuga ne bali omusimbi gw'omusolo ne tubaleka ne bayinaayina, oba kwegamba perpetuating that culture, oba olaze bulazi nti it's okay kati nga Museveni yavudde ejo n'awaana Anita Among. Ndabye Dr. Spanga agamba ku Twitter bambi nti kati Museveni engeri gye yavuddeyo n'awaana Anita Among era n'amuwolereza okukozesa obubi office ya speaker, n'amuwolereza okulya ssente z'omuwoomusolo, kati bagenda kugenda mu maaso banoonyereze ku nsonga ezo kuba Joel Ssenyonyi gye yavuddeyo n'ateekawo omuliro mungi era n'akola ki kugamba nga mukambwe nnyo ensonga era n'azongerayo bakulu bakole kibanoonyereza. Kati Spanga abuuza kati bagenda kukola ki? Bagenda maaso nga banoonyereza ku nsonga zino. Naye ate era Spanga n'ateekawo nti mbadde nerabidde nti Gigi yennyini ensonga yali yazitya dda. So nga kyagezaako kugamba nti absolutely nothing is going to happen to those guys. Kyagezaako kugamba neffe abantu ba bulijjo tuleme kuggwamu maanyi ate tuleme kulowooza nti ebintu bigenda kwekola bwekozi. Nsiba mbagamba nti one of the disease etulidde era ekyatulya nze JB kulowooza nti nno ekintu ekirina okukolebwa Florence oba Sebaggala Fred agenda kikola kyokka nga ate ne Sebaggala naye alowooza nze agenda okikola. Kati ffenna ne tubeera mu situation eyo nga Sebaggala oba Rashida oba Vincent oba Lini nga lowooza JB agenda kikola kyokka nga ate nange JB ndowooza Lini agenda okikola. Kati ffenna ne tubeera at the end of the day ne kitakolebwa. So kikyengezako okugamba in our respective uniqueness, I always make this point. Let us identify how we can help this struggle, what we can add onto this struggle. Yeah, womalo kizuula ekyo gwe songa mbere, you know, because at the end of the day those small dots, those small snippets of contributions wezigatta wamu zikola ekintu ekyamakulu, zikola ekintu ekyamakulu. Abdullah agamba, by the way, people should take note that these last hours of anything, bracket and take out struggle, are always dangerous. So use a lot of wisdom. Hey, egundi ngegenda kufa, the last kick ebera yamanyi nyo. So kitufu nnyo kyeyogera naye kankutwaleko ko weewalala wenyinza okutwalako wano kutwaleko ku BBC. No, BBC of course profile nze nenga bw'okimanyi nti abazungu tebatwagala era sisuubira nti bamuwandiseko birungi byereere. Yeah, I know these guys. Nkutwaleko weewalala. Yeah, Mao
mwategedde byayogedde yavuddeyo naye n'awolereza Muwonge. Ensonga za Senegal ndowooza nazo yatuyinza ozikomyawo naye kyembadde ngezaako okugamba kati ezo nazo osobola ozikozesanga example obeera nga oyisaawo message y'enkyukakyuka. Abantu balowooza nti nno enkyukakyuka tesoboka. Kisoboka ntera okukaana n'abantu social media nga balowooza ba mu 7 years immortal. Nedda kisoboka bulungi era kigenda kusoboka. Example yeeno naye tuyina okuteekawo embeera ebintu tebigenda kwekola byokka. Tuyina okuteekawo embeera ate si ku Museveni yekka. Kinono kikulu si ku Museveni yekka. Museveni alina netiwaaka emuyambako okukola ebintu bino. Alina netiwaaka emuyambako okukola ebintu bino. Kati naawe wennyini tulina bakola ki? Egyo emirandira egyo nayo tulina ogikola ki? Ogitema. Tabikola yekka. Abikola n'abasajja b'SFC, abikola n'abasajja ba poliisi, abikola n'abasajja ba military. Abo nabo osobola profilinga, osobola exposinga, tusula nabo, tulya nabo, tubeera nabo mu churches, tubeera nabo ku mbaga. Omukuba ekifaananyi mu exposing omugamba nti ono yawamba abantu, ono yakola bwati ne bwati. Ba family members baabwe, baganda baabwe, abaana baabwe babere exposed. Bakimanyi buli omu amanyi nti babeera wano. Eno ye revolution. Artist agenda okukola ekikyamu ng'akimanyi nti naye nkola kino naye abantu bammanyi wembeera, bammanyi byenkola, bammanyi wempangaalira, tebankola ekikyamu. Abeeremu n'omutima ogwo ogutya. Essaawa eri egenda okutuuka nga tasobola kwegatta ku kasajja kutulugunya abantu. Yagala gaana kkiriza leka eno Uganda tegenda kukyuka bya mirembe. Sibirabawo. Eno Uganda yaffe eno engeri nga bwetambulamu. Abantu tulina kwesulamu kajja bangu. Kyolaba nga tugamba buli opportunity tulina ogikozesa. Akalu tukayingire nga situkayingidde nti nno tulangira kubanga twakawangula dda. Wabula tukayingira kujjako Museveni, as simple as that. Tukayingira kumujjako kukozesa opportunity eyo, reaching out to people. Golooza lwaki bakugira abantu okubeera nga buli agezaako okuspreadinga message eno bamukugira? Bakimanyi. So tuteekewo embeera tukole kyona ekisoboka. Kyekirala wano before saagala kubaako kyenerabidde. Badde nkugamba ku netiwaaka ya Museveni kati wekijja kuba pastors ate ne gujja bagira gwe ba pastor basusse. Kansooke nsabe n'ekisonyiwo nkimanyi kuno kuliko ba communities abamu nga balokole naye munansonyiwa manyi nze sigira bwe nti kigambo nkikubawo nga bwe kiri. Abasajja basusse obubbi. Abasajja ba Museveni ba pastor ba Museveni basusse obubbi. Era obanga oli omu kwabo kweze endiga ezigenda ne bazisumba era ne bazikolako emikolo ku church, bro mani muyina okwebereramu. Tezikyali church kati butuuti bwa byabufuzi, butuuti bwa kubirako opposition, butuuti bwa kupromotingirako bibozibozi bya Museveni. Zino zikyali church. Govanga ku church nga someone ziri ku Bobiwine, ziri ku opposition. Ng'ate za bulimba. Then we bivaawo ne bidda ku ssente. Abasajja babbi. Era banange mu kaseera akatali kawala nnyo muyinza okulabayo ku Kibwetere Party 2. Era mwegendereza abantu bano gye mugenda okubeera nga mulowooza nti no mugenze ebbali ewa myoyo naye nga naawe kennyini bw'otuulamu wali ogamba naye bino omusajja byayogera birimu amagezi. Musajja n'abavuma n'abalangira obusiru n'abalangira okumantaala then n'abasaba ssente sebo oleetaako ebbiri naggoba n'okugoba gweddayo njagala bali balina 5,000 njagala balina 7,000. Which kind of nonsense is that? Nga naawe tosobola kuddamu muli mutima n'ogamba naye andi akatiba abazungu ako ke baayitiramu tukwata obwongo ne babukwata bulungi weebati ne babaako babuteeka bulungi ne bagamba bano katuba kwatire wano
tukyalina ekizibu kinene nnyo, especially when it comes to that as well. Abantu balina okuliberatinga their mind. Omuntu ng'ali mentally enslaved abeera muzibu nnyo okulaga ekintu ekituufu. N'omulaga ekintu ekituufu yalabira ddala ng'omulimba. N'omulaga ekintu ekituufu yalabira ddala ng'omulimba naye nga kimalamu amaanyi n'osanga abakyala bakola ssente zaabwe mu kunyigirizibwa okwekitalo n'agenda n'asiba ku street ng'atembeeya stokisi ng'atunda menvu ng'atambuza mmere at the end of the day ssente n'azitwalira omufere nga n'ewakatale esseeyo zaakulya n'olaba taata ssente n'azireeta mu kyaki n'aziwa omufere naye ng'ewaka abaana eza school fees tewali. So eyo netiwaaka ya Museveni kuba obukulembeze obwagaliza abantu era obwagala ensi zikulaakulane tebuyinza kukkiriza bujwanga ng'oyo kola ki kugenda mu maaso, naye olw'ensonga nti nno bujwanga ng'oyo abakolera yo omufere wanadda ku kituuti n'asooka abulira enjiri ng'evumaganya opposition. Museveni kyayagala because his main preoccupation is how to cement his grip on power. Era kyolabanga tabakwatako era talina kyasobola kubagamba. Kibinno nnyo. So kyengezaako kugamba nti netiwaaka ya Museveni era nze abaana bavaayo ne basabula abantu bano nze bannange mbakonderamu nnyo, mwebale mubuusa abantu bangi nnyo. Mubuusa abantu bayitirivu nnyo. Fazila oyo mubbi nnyo. Mubbi is a certified thief. Okay guys, kandabe kikira kinategese okubeera nga mbannyonnyola oba nga mpita mu lunaku olwaleero nga sinnaba ku winding up essaawa yiye naatera okubeera mu dakiika 9 kale singa nategese essimu amati yabaddeko omuliro. Ngenda kufunayo olunaku nga lwa masimu gokka era session eyo tujja giyitanga voices of change. Ka session ka voice ka your voice mu programu yaffe eno such that of course nga sizze kwogera wabula nga masimu gokka ku nsonga eziba zigenda okubeera nga zigenda mu maaso kaseera ako. As I wind up nkugambye nti olunaku lugenda kuba lwanca ensonga zino eziyise olunaku olwaleero. Omuntu azivunaanyizibwako eyali enguzi oba eyali asente za Museveni avuddeyo n'agamba nti olunaku lw'enkya agenda kwogerako eri bannamawulire. Of course sisuubira nti n'agenda babuuzaako nti abaaye muli mutya mugyebalekoyo gye muli, abagambe nti bayi nedda ayina okwogera ku nsonga zino era bwe tugenda otegeerera nti asazeewo ki ku nsonga y'okubeera nti alina okuva akalambidde. National Platform Leader kugambye nti nno bw'alemerako by force abatakyatulipresentinga ffe nga aba National Platform oba ffe nga aba opposition block. National Platform eyogera in that capacity because it has the majority members that are on the side of the opposition in parliament. So that's why eyogerera mu capacity eyo nti ajja kuba takyatulipresentinga ngaffe abali ku ludda oluvuganya mu parliament. So ekyo ndowooza NUP ekisitatinze clearly era tekiriiko kukabuuza, ekisitatinze loud and clear nti bw'agaana kuba kisoboka asobola okugaanirayo era olunaku lw'enkya waddembe ogamba sigenda kulekulira era w'okiwulira teweewuunya. W'okiwulira ng'akyogedde nti sigenda kulekulira teweewuunya, asobola okugaana kuba ayina backing yaki ya parliament. Anita Among speaker parliament mukwano gw'enfanfe ate omusimbi bagwegabira bonna yo Anita Among engeri gyazibbamu omulaba ye alina ku level ya waggulu nnyo mu kuba sente y'omuwi w'omusolo. Govanga okubeera South Africa n'obeera Kenya n'obeera ne Tanzania at the same time kisoboka. Kenya ne bakuwa milioni 3 mu mmeka, Kigali ne bakuwa 10 mu mmeka, South Africa naye ng'agawalayi obadde mu kifo eki oba yali Kenya okka South Africa teyagenda n'Ekigali teyagenda naye nga bakulaga ssente emiliyoni ezisoba mu 3 zimuweereddwa era zikonyeyo ku akaunti ye. So engeri gye babamu ssente bo
kati alina backing yaki alina backing ya parliament mwalabye bulungi nti naba NRM ennaku ze babadde bamuwolereza every now and then ba Captain Babu babadde bamuwolereza ba Chris Oboli babadde bamuwolereza bangi mao bandi bonna babadde bamuwolereza so alina backing so asobola okugaana kuba akimanyi bulungi nti bali banne be bali awamu bonna basobola okumulemezaayo bane bagamba nti atukole ki so n'ekyo point kyengezaako okumakinga teweewuunya neyo NUP evudde n'okugamba bw'agaana aba takyatulipresentinga iffe ng'abaagala enkyukakyuka kuba ffe tetukolagana na bali banguzi wale wana predicting nze Kolbe agambe nti no he won't resign sajja yagala sente oyo waliwo akafaananyi kubanga azikutte mu lubalo bwati ali muzisindika miliyoni 5. Alright guys, ndowooza tujja kuba tuddamu lunaku lugenda kuba lwanca I believe yes akayimba kano mala n'okutegera wamba bantu bo n'amala n'akuwa obujja gwe baba yakuwa amanya yogera tumanye tole wakokola bukozi baba yakukola tukimanye tibyeyogero biroferamu baba yakuwa amanya yogera tumanye tole wakokola bukozi baba yakuwa baba yakuwa amanya yogera tumanye tole wakokola bukozi baba yakukola tumanye njobwasimati oberofera bufezi ukimanya kukenika nokiriza mweyambisebwe abwe yakola bakanda bo aketineba abwe yakola bakanda bo aketineba robina abwe yakola bakanda bo akitata Oliver gamba JB why no notifications by the way yes anti channel yange no bali baji hacking mujukire kati anything can happen abatafuna notification last time nabagamba nti just unsubscribe then demo subscribing then otekeko ne notification alert gobanga tofuna notification gwe kola bukoze ekyo ya watu tofuna notification gwe kola bukoze ekyo jako unsubscribe then demo subscribing then otekeko ne notification alert mpozi ne communication daji no kuyisa abantu banji badde bagezaako kunsindikira message ku WhatsApp nga bakozesera enamba enkadde nabagamba enamba basajja bagitwala completely nasindikayo omuntu mu customer care ya MTN nenfuna inside information nti enamba yange basajja bagitwala ne bagisimuulako ne information yonna kuba nali njagala kuddamu gikola ki Jeddiza ne bangamba you can't and no one can so whoever has my number which ends with 47 just delete it from your gallery tekyaliko completely waliwo adde bagezaako kusindika mbaga bati GB abakinedda enamba yange empya kweriyo actually kanjiteke ne mu comment section one it is 07643 7 nesimbiyo mukaga that's the new one kweri bulungi ku WhatsApp yeah nayo banagitwala era nga nfuna endala yeah era banagitwala era nga nfuna endala okitegeera yeah so that is it it is 0764 3 7 and 6 that's the current one yeah eri obanga ojine esimbi ya 47 just delete it from your phone gallery esimbi ya 47 yeah jije mu bujja sikyajinako access yeah wamba bantu bo n'amala n'akuwa obujja gwe baba yakuwa amanya yogera tumanye tole wakokola bukozi baba yakukola tukimanye tibyeyogero biroferamu baba yakuwa amanya yogera tumanye tole wakokola bukozi baba yakuwa baba yakuwa amanya yogera tumanye tole wakokola bukozi baba yakukola tumanye njobwasimati oberofera bufezi ukimanya kukenika nokiriza mweyambisebwe abwe yakola bakanda bo aketineba abwe yakola bakanda bo aketineba robina abwe yakola bakanda bo akitata bonna bonna abwe yakola bakanda bo aketineba robina totunda moyoko nalomaso tunda moyoko otunda bantu
tubo nalumansi otunda bantu bobbe nalumansi tunkabira nalumansi tunyigira nalumansi what's wrong with you wekabire nalumansi what's wrong with you mama bino byenjogera nze manyo bimanyirwa kuba weewuuza waliwo amaanyi ng'abona obakira kikiweefebya olw'abantu boddamu amagezi ekitiibwa kigenda abantu abo olwakweyerusa si beerufu nnyo olw'abantu boddamu ku nsonyi ekitiibwa kigenda omukyalo oyo olwakweyerusa si bwerufu nnyo gatendekolage ezakulumira kamala ezo sente zakuwaki atunda binojukira akuwambani alikagamba oli wagula buguzi nawe tukana olinga kalumukirwani akuwambani alikagamba oli wagula buguzi akuwambani London. Yeah, this is to communicate to all our friends and fans in London. For the first time in 10 years, we're going to be performing in the UK at the Crystal Palace, yeah, at the Crystal Palace venue, April 20th. Banange tubere fena abantu be London tusekane sanyukemo. It's the opportunity that I also get to free up and be an artist and get back myself, celebrate and sing, but most importantly communicate musically. So I'm inviting all of you brothers and sisters the 20th of April, Crystal Palace. Ono president akuba omuziki n'owerabira n'ebizibu byonna byonna bye muyina mu Uganda. Yes, London president of course agenda kubeera nammwe. That is going to be on the 20th of this coming month, April. Engato muziteeke muziri obukate buli obwa red mu bwambale. Musoke musabule buli bu dress buli bwennyine nyine bwe bwalagira obwa red. Abasajja musoke I don't even how to say it. Naye yeah, musabule ziri ze nyine ze balagira ezaffe ze nyine. Myaka 10 president agenda kubeera namwe. Tabeerangako namwe in this setting for over 10 years. Okay guys, tujja kuba tuddamu lunaku lwankya. Have the best of the time. Bye bye.